Right, children, good evening all of you. Then you are ready with our health geography class today. Then we are still doing this. It's still covering the second term syllabus. Then all of you take out your books and get ready. I think you are doing all are doing well. All grammar morning kira. Right, all of you take out your books and get ready with them. Then let's start from Civic first. Today, we are Civic. Then all of you take out your books and come to page number 70. And then we're going to head there, right? Okay. Then still we are talking about this lesson. The contemporary issues. Last day we started the fourth lesson, right? Contemporary issues. That means then we talk about the introduction. Then we talk about this one. When we talk about the modern side of people have to face these types of disasters and accidents. Today we can mainly divide them as natural disasters and disasters caused by human activities. And we talk about some examples too. Then we talk about natural disasters. Today we are going to talk about each and every example that you have given here, right? We'll give examples together, right? First, still we're talking about natural disasters. Then today, from today itself, okay, from today onwards, we are going to talk about each and every natural disaster that mentioned in your textbook, right? Then the next subtopic is floods, right? Today we are going to talk about floods. Right? Right, the next subtopic today, come to page number 71. Page number 71. Floods. When we say that word in these days also in news telecasts, we can frequently hear about some areas covered with some areas are affected with floods. Okay, certainly would affect due to the heavy rains, right? Due to the cyclonic condition that affected our country. And also now it is turning towards north southwestern monsoon also. Southwestern monsoon පැත්තට දැන් හැරීගෙන යනවා කියලා කිව්වා නේද? නිර්දිග මෝසම. Right. Then once we can receive heavy rains, okay? And in which areas of Sri Lanka will affected with these flood conditions, okay? Then Putara, excessive rain and high tides naturally led to floods, and there are other causes as well. That means for the excessive rain means adhika vasi, right? You can remember the November and December seasons Putara in the last year that affected by the big cyclone, right? It was not the we experienced excessive rain till ගලන් නැති පැතික පවා යට වෙන ටික පැති පවා යට වුණානේ. ඇයි? Due to excessive rain. අධික වැසි නිසා. And high tides. High tide means උදම් රළ. දැන් think about the coastal areas. මුහුදු රළ ගොඩ බිමට ගලනවා පුතේ. හරි? අන්න ඒ නිසා ගම් වතුර දැන් නැති වෙනවා. Right? Then coastal flooding, right? වෙරළාස්තෝ ගම් වතුර නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට marine drive වලට ඔය මුහුදු ගොඩ මරක් වාහන වලට ඒ වෙලාවකට ඔය වතුර දාන්න පුතේ. Right. Due to high tides. උදම් රළ නිසා. Excessive rain and high tide naturally led to floods. එතකොට මේ දෙක තමයි ස්වභාවිකවම බලපාන්නේ ගම් වතුරට. And there are other in nowadays due to improper human activities there are so many causes for flooding. අද වෙද්දි ගොඩක් හේතු තියෙනවා ගම් වතුර ගලන්න. Right? ඔන්න බලන්න. Irregular urban development. That means අවිධිමත් නාගරික සංවර්ධනය. Right? Improper drainage systems. අවිධිමත් කාවුණු පද්ධති. Next one, illegal constructions on land reservations on sides of canals. මේ පුතේ ඇලමාර්ග දෙපස මෙන්න මේ අපි කියනවා මේ reservations කොටස් වල නේ සාමාන්‍ය අපි ඉවෙන් කරලා කොටස් වල මොකද කරන්නේ? කෙලින්ම යුරු වල ගොඩනැගිලි ඉදි කරනවා. ඒක building structures ගන්නවා. So harmful. And the discharge of waste water into the waters of the canals. දැන් මේ waste උඩ අප ජලයක
get drop එකත් එක මොකද කියලා block වෙනවා ඊට පස්සේ නේද waste water into the waters of the canals මේ ඇල මාර්ග වලට මේ අපජලය බැහැර කරනවා with garbage පුතේ ඔය කැලිකලත් එක්කම කියන්නේ solid waste එක්කම වෙලාවකට බැහැර කරනවා ඒක හොඳ නැහැ then it will block these things right ගොඩක් block වෙනවා මේවා නේද there are some reasons that are affected for floods due to improper human activities right okay then පුතාලා we need to write them separately in a rearranged lesson නේද right then after writing this topic මාර්ච් වලට පස්සේ you can write this one අපි ගියාගමු okay put it down right down some natural causes for floods some natural causes for floods ගම්මතර ඇති වෙන්න බලපාන ස්වභාවික හේතු right some natural causes for floods some natural causes for floods then children you can put the answers අපි යමු answers වලට right then ටිකනේ විලියගන්න I will emphasize them excessive rain high tides උදම් නළ සහ අධික වැසි they are the natural causes for floods right අන්න ගම්වතුර දින බලපන් ස්වභාවික හේතු clear high tides and incessant rain or excessive rain නොකඩ වාදයන් නැත්නම් අධික වැසි right incessant means නොකඩ වාදයන් incessant 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 rains okay right then next point some improper human activities that cause floods. Some improper human activities that cause floods. Some improper human activities that cause floods. Some improper human activities that cause flood. Okay, shall we go to the answers? Right. Before moving towards this one, අපි answers වලට යන්න කලින් මේක discuss කරලා ඉන්නවා. ඒතර මෙතනත් අපිට හම්බුණා මේ reasons ටිකක්. Human activities ටික අපිට හම්බුණා වෙනම අපි එකක් ලියාගමු මේත් එක්කම. Right. In here also you have mentioned some of them. මෙතනත් කීපයක් දීලා තියෙනවා. Right. මොනවද තිබ්බේ? Irregular urban development. අවදිමත් නාගරික සංවර්ධනය. Improper drainage systems. අවදිමත් කාර්ය පද්ධති. Due to blockage of these drainage පුතාලා. Then water will overflow. We water in town areas, we can frequently hear about them. Illegal constructions on land reservations on sides of canals. It's too bad. Then discharge of waste water into the waters of the canals. Right.
Sri Lanka receives plenty of rainfall throughout the year. Plenty. That means Sri Lanka or Godak Vesalabina throughout the year, right? Mulu Wasser Puram. Therefore, constant flooding in most part of the country is an issue. Flooding is natural. But human activity contributes most towards flooding. But human activity contributes most towards flooding. More than the when we talk about the impacts of natural causes today, more than that, the main cause for flooding is the improper human activities, right? Human activities towards flooding. One of the answers to human activities towards flooding. Deforestation, that means right? Second one, filling up of marshlands. That means, right? There's no place to flow this water. Then this water will accumulate in the town areas. Behind the filling up of marshlands. Sand mining from rivers. Ganga, then digging up mines. Sorry? Digging up mines. Patal Kaniyama. Anna. Patal Kaniyama sat prashna katila, improper disposal of waste that cannot be decomposed easily. Improper disposal of waste. So what I mean? Right? Cannot be decomposed is plastic, polythene, when they accumulate in some areas of the rivers, like things, okay? I think I take that request. How many other behind there? Then illegal constructions on river banks. Right? For example, Canal River Valley. Then now you can write some of the human activities or improper human activities towards flooding. Okay. Now we are then give definitely it will be asking you exam. Exam is high. It's fine. Finish, Right. Finish, sir. At least write 4 or 5 out of them. Finish, sir. Okay. Right. Then we can talk about how to minimize damage caused by floods, right? Then what are the remedies? Okay, what are the steps that can be taken to minimize the damages caused by floods? What we can do? Huh? Let's look at them. Rush to a secure place to avoid flood-prone areas. Rush. Rush to a secure place to avoid flood-prone areas. Flood-prone areas means right? Number 2, avoid entering flood-affected areas on foot or by vehicles. Then why is that?
You can't identify the depth of these places, right? That's why they want to get there may be open drainages, view the county, right? There may be canals, right? There may be some serpents, like cobras, vipers, crocodiles, there may be, right? Huh? Right. There may be so many dangerous things, okay? When you walk on foot or by vehicles, right? Then all right. Now then I think there are some videos on YouTube and Facebook also. Some people try to cross those areas with their vehicles, but suddenly the water currents may wash them away with them. මොකද සාමාන්‍ය ගහගෙන යනවා ඒවා. water current එක හිතා ගන්න බැහැ. ඔයාලා මොන vehicle එකක් තිබ්බත් 4x4 ද මොකක්ද තුනක් කෙලිම water current එක සරයි නම් ඉතින් ගහගෙන යනවා ඒක. right? Then avoid contact with broken or fallen electric cables, right? There may be some broken and fallen electric cables today due to flooding. දැන් ගමු දැවිල්ලා නේද? අදස් කරන් ගැටලා ටික වෙලා පැස්සෙනින් නම් ඉතින් මොන්න කැඩිච්ච ඉදිරියට හැන් දින්න පුළුවන්. okay? So you have to be avoid from these areas. Otherwise, you will be electrocuted, right? Refrain from eating flood-affected food. Especially there's a risk of developing diarrhea, cholera, and typhoid. Cholera, right? Right? Then you had vomit and loose motion occurs, body right? So don't consume flood affected food in such conditions. Then next one. Refrain from using water from the affected areas. Why is that? There may be so many bacteria and viruses today. And think about toilet pits. Think about the wells. Basically, they can make at the same level. Right? Toilets, drainage, so garbage, drainages, all are in same level. Then can you consume water in such places? Then, so you have to consume bottled drinking water. Then you may be given some supplies of relief, right? Sahana sevadin, sahana bottled water the next one is strictly follow the advice given by the relevant authorities such as today. There are some authorities in Sri Lanka that is responsible for the security and maintenance of these disasters, right? Disaster Management Center. Meteorological Department, police, local government institutions, like urban council, municipal councils, and village councils, right? And strictly follow the advice given by the relevant authorities. Actually, they gave them red warnings to evacuate from those areas, but they thought that never happened to them, and they stayed in their houses, right? Then the severe damages caused to them due to not following the orders given by relevant authorities. Evacuate වෙන්න කියද්දි ගිහින් නැහැ. ඉතින් ගම්මාන පිටින් ගෙවල් පිටින් ගිහිල්ලා මැරිලා බවුල්කේ. right? අදත් ඔය නිවුස් එකක් ආවා යාළුවෙක් කතාවක් කියනවා. ඒත්තර මොකක් කරේ මේ ටීවී ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ගියා. මට ගාමට කරගෙන ගෑනු කෙනෙක්. ලේඩි කෙනෙක් කොහොම හරි එයාගේ පවුලේ 7 දෙනාම මැරිලා. In December and November season that due to the cyclone and Midasila. Lamai, the Hamolila. Yeah, right? Then if you are living in such serious, if you are living in such a dangerous area, the flood-prone area, you have to evacuate from these areas quickly, right? So it's strict to follow the advice given by the relevant authorities. Otherwise, the other parties may have to
get risk to evacuate you from the flood prone areas. නැත්නම් අනිත් ඈත් ඉතින් ජීවිතවලදනම දානගෙන ඔයාව හොයාගෙන එන්න වෙනවා අනිත් කාටද නේද? Right. Then think about Sri Lanka Air Force. The Air Force is සමහර වෙලාවට පොල්ලු වැටෙනවා වෙදගෙන ඔය. I think a few years ago කෙනෙක් වැටුණා කෙනෙක්ම උඩින්ම වැටුණ ෆ්ලයිට් එකේ නම් කෙනෙක් හෙලිකොප්ටර් එකකින් වැටලා නැතුණු. ඒක ඉතින් ලොකු රිස්ක් එකක් ගන්න අනිත් කට්ටියව බේර ගන්න. Right. So next one. Let's not forget me. Then to minimize damages caused by floods, you can follow these things, right? ඉතින් මේ වගේ දේවල් එනවා වඩාත් ගමන ගන්න පුළුවන්, right? Then all of you press on this one. We are moving. Some precautions and its steps. Some precautions and steps that we can follow to minimize damages caused by floods, right? Some precautions and steps that we can follow to minimize damages caused by floods. නම් ගමුවත් තුලින් මෙත්ත හානිය අවම කරගන්නට වෙන හානිය අවම කරගන්නට පුළුවන් දේවල්. Okay. Then let's put the answer in. Today at least write 4 out of them. හතරක් අරගෙන යනවා. Finish, sir. Right. Finish, sir. Then right. Then just 7th sentence here. Floods may occur due to natural causes in addition to human activities. දැන් මිනිස් ක්‍රියාකාරී වරුණාම ඒ ස්වභාවික ක්‍රියාව නිසා ස්වභාවික ක්‍රියාකරණ නිසා පුතේ ගන්න වෙන්න පුළුවන්. Blocking of estuaries on river banks. කළු ගඟ. So estuary means පුතේ estuary means අපි කියන කුණීලමෝය. පුතේ have you heard about you heard about this one. කොහොමද මේක දන්නා? මොකද්ද? You heard about river mouth. ඔයාලා ගංගා මොයකට දන්නවනේ. The place where the river flows into the sea, right? ගංගාවක් මුදුරට දැනෙන්නේ. That is river mouth. ඒ river mouth එකනේ. Then
What's mean by estuaries? මොකද්ද estuary එක කියලා කියන්නේ? Looks like a funnel. නිකන් හරියට මේ පුනීලයක් වගේ. අපි කියන්නේ පුනීල මොය කියලා කියන්නේ estuary. It's beautiful. ලස්සනයි. But in rainy season it may block පුතේ. ඕක block වෙනවා. මේ බලන්නකෝ. Then what happen? මොකද වෙන්නේ? ඒ area එකම මොකද වෙන්නේ? The water will overflow from the sides of the river. ඉතින් ගංගාවේ පැතිකඩින් හැම වටේම ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අන්න ගඟ පිටාර ගලනවා. මේ බලන්නකෝ මේ. මේ estuary එකක්, right? Actually, it the river divides into several opening into the sea. මුද්‍ර open වෙන කාලේ මේ segments වලට බෙදලා කියලා තියෙන්නේ. කොහොමම බෙදලා ගිහිල්ලා. හරි? Due to that one, then there are some sand dunes here. Very පරයන් තියෙනවා. There may be some plastic, woods, or දාර කොට නේද? හරි? Wood logs. ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. There are so many garbages here. ඉතින් ගොඩක් දේවල් තියෙන astronomic තැන. In rainy season, what will happen? These waterways will block. මේ waterways block වෙනවා. Then the river will overflow from the other areas. ගංගා මොකද වෙන්නේ පුතේ? අනෙක් තැන් වලින් පිටාර ගලනවා. Clear? මේ sides වලින් මේ areas වලින් ගඟ පිටාර ගලනවා එතකොට. Clear? natural cause එකක් නේද? ස්වාභාවික හේතුවක් ඕන. Right. මේ බලන්න. Look at me. Right. Estuaries. Before entering the ocean, before opening to the ocean, they divided into several segments, right? We got segments of the estuary. Right. So is it clear? Okay. Then that's about flooding. On the flooding, next topic is cyclones, right? අපි කතා කරා වාසුලි. කියන්නේ සුළුකුණාටු ගැන. Cyclones. Next topic is cyclones පුතේ. ඔන්න. Cyclones සුළුකුණාටු. Next topic is cyclones. Right. Next topic is cyclones. Then cyclones කියලා දෙන්න පුතේ. කියලා what's mean by a cyclone? මොකක්ද මේ cyclone එක කියලා කියන්නේ? There's a definition here, right? One definition නේද? Violent. Violent means ප්‍රචණ්ඩකාරී, okay? Violent and destructive. Violent means destructive winds that occur in tropical areas are known as cyclones. That means නිවර්තන කලාපීය වැටිවන විනාශකාරී ප්‍රචණ්ඩකාරී සුළං ප්‍රවාහයන්. They are known as cyclones. අපි කියනවා cyclones කියලා පුතේ. They are actually they got high speeds also. අධික වේගයෙන් හමන්නේ මේගොල්ලෝ. Right? මේ cyclones ගත්තාම then but we are somewhat lucky. ඉතින් අපි ටිකක් වාසනාවක් දැන් මොකද think about USA like country. The USA ගත්තාම ඉතින් කෙලින්ම cyclone නෙවෙයි කෙලින්ම tornadoes පවා එනවා. අපේ ඉතින් ප්‍රශ්න නැහැ නේ. tornadoes නැහැ අපේ. හොඳට කියලා අවිත් එක්කෙනෙක් අහුවෙලා මැරලා තිබ්බා. මේ tornado එකකට අහුවෙලා ගර්ල් කෙනෙක් කොහෙද? ඇමරිකාවල. evacuate වෙන්න බැරි වෙලා. ඉතින් ආවුනොත් ඉතින් ඉවරයි. ගෙවල් පිටින් කරවලා ගන්නවානේ කෑලේ නේ. සාමාන්‍ය කෙනෙක්. So I can remember an instance. I think it happened 4-5 years ago, right? අවුරුදු 4-5කට කලින් එකපාරක් tornado 35 තන ඇරිසෝනා හරි කොහරි attack කරේ. There were 35 tornadoes attacked at once. එකපාර එක ප්‍රාන්තයක ස්ටේට් එකකට ආව කෙලින්ම tornadoes 35ක් විතර. ඉතින් distraction එක කොහොමද කියන්නේ? අපේ හැම ප්‍රශ්න නැහැ පුතේ. Because we are an island. අපි දූපතක් නේ. ඒ නිසා අපි බේරලා ඉන්නවා.
Think about US like country, they have large land masses, right? Like ගොඩ විපදේශ වැඩි, හරි? Then violent and destructive winds that occur in tropical areas are known as cyclones. එනම් නිවර්තන කලාපීය ඇතිවන විනාශකාරී ප්‍රචණ්ඩකාරී සුළං ප්‍රවාහයන්. They are known as cyclones. Okay. Then all of you write down the question. What are known as cyclones? What are known as cyclones? What are known as cyclones? සුලි කුණාට වාසුලි යන මොනවාද? Right? Right. Let's put the answer. Violent and destructive winds that occur in tropical areas are known as cyclones. Finish, sir. Okay. Right. Finish, sir. Okay. Okay. I think now we can move to the next part. Can I give me the question again? Okay, what are known as cyclones? That's the question. Okay. What are known as cyclones? Right. Then children, they take place centralized in low pressure zones in the atmosphere. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ cyclones විනිපතේ ගොඩක්ම වායු ගෝලයේ අඩු පීඩන කලාප වටා. දැන් think about Bay of Bengal. දැන් ගොඩක් වෙලාවට බෙන්ගාල භූකාශ්‍රපතේ ගොඩක් වෙලාවට මේ බලා ගන්න පුළුවන්. But nowadays due to global warming and different climatic changes පුතාලා in some unfamiliar areas also we can find out the origination of these types of cyclones. දැන් අපි හිතන්නේ තැන්වල පවා දැන් මේ සොලිකුලට තියෙන පටන් ගන්න තියෙනවා. දැන් think about equator දැන් ගිය පාර දැන් ඔය ඉන්දුනීසියාවේ ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් වුණාම දැන් like ශ්‍රී ලංකාවට වගේම ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් වුණා ඉන්දුනීසියාවලට right. මොකද දැන් tsunami ට වඩා ලොකු damage එකක් වුණා කියලා කිව්වා ඉන්දුනීසියාවලට මෙන්න මේ due to the cyclones right. නමුත් දිත්වා අපිට පුතා එකනේ ආවේ. They suffered with 4 cyclones. යාට 4ක් ආවා. Cyclones. කොහොමද? ෂෝක් නේ. And I think අනික දැන් some of them are occurred near equator. සාමාන්‍ය equator එක සමග ආසන්නයේ ගොඩක් වෙලාවට develop වෙන්නේ නැහැ මේ cyclones, right? ගොඩක් වෙලාවට originate වෙන්නේ නැහැ. But in nowadays due to global warming and due to other reasons, unfamiliar things may happen. I think නුහුරු දේවලුත් දැන් වෙනවා, right? ඉතින් අර predict කරන්න බෑ ඉස්සර වගේ කියලා කියන්නේ geologist ලා කියන්නේ
predictions එක කරන්න බෑ කියලා නිගමන කරනවා. අනුමාන කරන්න යමාවි කියලා කියනවා. Right? Then, right. They takes place centralized in low pressure zones in the atmosphere. වායුගෝලයකදී අඩු පීඩන කලාප වට තමයි මේවා ඇති වෙන්නේ. Cyclones originate as a system of wind that blows clockwise and anti-clockwise. පුතේ මේක මෙහෙමද? Cyclones originate as a system of wind. මේක හරියට මේ වායු ධාරා පද්ධතියක්. ඉතින් ඒක clockwise කරගෙනවා anti-clockwise කරගෙනවා. හරි? මේ swirls යනවා දැන් මෙහෙම. සුළු වගේ කරගෙනවා. The speed of winds may exceed 350 up to 400 kilometers per day. තමයි per kilometer 350 400 වගේ වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපේට ගියවදී වගේ පවා I think the speed of the wind is around 150 below 150 සාමාන්‍ය per kilometer 150 කට පල්ලෙහා වගේ තිබ්බේ. ලොකු ඉෂුවක් වුණේ නැහැ. But think about USA like countries ගොඩක් USA China වලට එන ගොඩක් ඔය cyclones ආවම they may exceed 300 ගොඩක් ඒලාට 300 ගෙන් එහා යන්නේ per kilometer, right? So we are somewhat lucky. අපි ඒකට ටිකක් වාසනාවක් දෙයක් බලන්න. Right. Torrential rain accompanies heavy winds. For the torrential rain, that means අපි නෝ මේ නොකඩ වැදෙහන වර්ෂ, right? Torrential rain accompanies heavy winds. ඒත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? අන්න ඇති වෙනවා මෙන්න මේ තද සුළං ඇති වෙනවා. Heavy winds and heavy rain can cause loss of lives and property. එහෙනම් අධික වැසි, අධික සුළං නිසා ඉතින් මොකද වෙන්නේ? ජීවිත සහ දේපල හානි වෙන්න පුළුවන්, right? Due to a falling down of trees and breaking of electric cables and so many damages can happen today. Then the cyclone that entered Sri Lanka on 24th November 1978. 1978 යා ඔන්න බලන්න දෙපොඩක් කලින් බලන්නකො. Nearly 40 to 50 years ago, right? අවුරුදු 40 කලින්ද දැන්නේ. 1978 took away 900 human lives. ඉතින් 900ක් පිළිගත්ත කියලා කියනවා. බලන්නකො නේද? And cause much damage to property as well. Okay, that's what about cyclones. Then measures to be taken towards safety during a storm, right? ඔන්න තියෙනවා පුතේ measures ටිකක්. කියන්නේ බලන්න තියෙනවද අපිට? Before that, what is going to be? ලියාගන්නවා අපි ඉස්සෙල්ලා මේක ගන්න. How cyclones origin. How cyclones origin. දැන් කොහොමද මේ සුළුකණක් ඇති වෙන්නේ? How cyclones origin. They take place in low pressure zones in the atmosphere. Next sentence, cyclones originate as a system of wind that blows clockwise and anti-clockwise. Right. Okay, they take place in classical operation zones in the atmosphere. Then
Cyclones originate as system of wind that blows clockwise and anti-clockwise. Then measures to be taken towards safe during the storm, right? Then if there's a storm, then what you have to do? What are the steps that you can take to minimize the damages from a storm, right? Then I think in Corona season, we faced two cyclones called Amphan and Buravi. Then Amphan Buravi කියලා දෙකක් ආවද? In and two there, I think. Okay, just එකේ ඉතින් ඔය Amphan එක වෙනකොට ඉතින් ඔන්න මොකද කරේ medias වලින් medias actually advise people to take some precautions to prevent damages from this storm, right? මෙන්න මේ cyclones වලින් රැකෙන්න ඉතින් ඕන ඒ precautions ටික දුන්නා medias වලින් අතර. මොකද හැම මිනිස්සු ගෙවල් වලනේ දාසනේ. Right? So actually it's a somewhat serious and actually somewhat aggressive storm, right? ඒක ගොඩක් ප්‍රචණ්ඩකාරී එකක් තමයි ඇත්තට මේක. Like this one වගේම එකක් තමයි. But people were able to minimize most of the damages because of the precautions given by the medias, right? මාධ්‍යවලින් දුන්න ගොඩක් ඔය ඒ දැන් කියන්නේ ඒ කිව්වොත් ඒ news ඉන්නා ඒ දුන්න advice ඉන්නා ගොඩක් මිනිස්සු ඔය ගොඩක් දේවල් වළක්ව ගත්තා. They cut down unnecessary and dangerous risky branches of trees that tend towards their houses and the roadways. කලින් ඔය මාර්ගවල වැටෙන දීපු අතු හිම පපාගත්තා. ඒවලට පාත්‍ර දීපු අතු හිම පපාගත්තා. And I remember that in some Navy camps or the camp is coastline එකේ තියෙන they actually they made some actually using sand, right? They use sand, right? And they pour sands into the sacks and they made some bags. Okay, they put these bags on their roofs also. වහල්වලට පවා දාලා තිබ්බොයි මිනිස්සු. ගොඩක් coastal line එකේ කට්ටිය වැලි බෑග් හදලා පහළට දාලා වහල ගහගෙන යන එක නවත්ත ගත්තා, right? ඉතින් එහෙම දේවල් කරගත්තා ඒ පාර. Then measures to be taken towards safety during a storm, right? The meteorological department issues repeated warnings through the media. When such warnings are issued, one should, right? Therefore, the Department of Meteorological Department, right? When we call them the department, they will give you repeated warnings. So, do these things, evacuate from these areas likewise, okay? When such warnings are issued, one should. One should withdraw from affected area. A ප්‍රදේශන ඉක්මනට බහැරලා යන්න ඕනේ. Go to protected place. ආරක්ෂාකාරී ස්ථානයක යන්න ඕනේ. Take away a pre-arranged pack with which consists of essential and light items with. පුතේ අත්‍යවශ්‍යම සහැල්ලු ද්‍රව්‍ය යුතු බෑග් එකක් වගේ ready කරන් තියා ගන්න ඕනේ. What are the things that should include? That you should include bottles of water, water bottle, then biscuits, tablet biscuits putte, a torch. So a torch, and then you can't find out electricity in such conditions, right? If you have a battery operated torch, right? A battery operated radio. Battery radio. Why is that? To listen to songs. No. To listen to the government announces, right? Right? A battery operated radio. Right. Then, okay. If you are staying at home today in such situation, you have to consider these things. Check whether the walls and the roof are safe. If you have wet walls in your houses, then විත්ති තෙත්තලා නම් ගෙදර හොඳයිද නෑ කඩාවට එන්න පුළුවන්. Then අර මම කියන්නේ වැලි කොට දැම්ම කියලා අන්න. Check whether the walls and the roof are safe. වහල ඉස්සෙල්ලා ගලවිලා ඇයි වගේද? අන්න ෂුවර් නේ. sheet එකම ගලන් නිකම්ම ගලවගෙන යනවා. right? Bernoulli ප්‍රමේය කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න එකෙන් තමයි වැඩේ වෙන්නේ. Then remove all trees and branches of trees that can be harmful to the house. නිවසට හානි කර වෙන්න පුළුවන් ගස් අතු කපා ඉවත් කරන්න ඕනේ. Next one, disconnect electricity. විදුලිය විසන්ධි කරලා තියන්න කියලා කියනවා. With the storms, there's a high risk of developing
thunderbolts පුතේ right අකුණු සැර ඇති වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ cyclones එක්ක so it is somewhat risky this can electricity also right ප්‍රතිසන්දි කරලා තිබ්බොත් හොඳයි කියලා කියනවා right next is mark පුතේ අපි යනවා some measures that can be taken to prevent damages during a storm. Some measures that can be taken to prevent damages from during a storm. Right. Okay, now you can write some of them. Overall, you can write some of them here, right? You know, staying at home, you can write these things, okay? Like but overall, all of them are writing. Ola comes under some precautions that can be taken to minimize damages during a storm, right? ඔක්කොම එනේ යටතේ Finish, sir. right. Finish, sir. Okay. Finish, sir. Okay. Right. Then next part. Thunderstorms, right? Then that means the Akunu Sara right? Then thunderstorms, right? Akunu Sara. Thunder and lightning is a natural phenomenon. පුතේ අකුණු ගැසීම සහ මේ විදුලි ගැටීම කියලා කියන්නේ මොකක්ද? They are some natural phenomena up there. ස්වභාවික සංසිද්ධි ඉන්නේ, right? Thunder and lightning is a natural phenomenon. Thunder follows lightning. Thunder follows lightning. විදුලි සැර නිකුත් වෙනවා. හරි ඒකෙන් පස්සේ තමයි අපිට මේ විදුලි නාදය එන්නේ නේද? Thunder follows lightning. ඉස්සෙල්ලා මොකද දෙන්නේ? Lightning. ආලෝකය නිකුත් වෙනවා, right? The sound follows the light, right? සද්දේ එන්නේ පස්සේනේ. And thunder follows lightning. Then lightning occurs when the water present in the high cumulonimbus storm clouds gets charged due to speedy, powerful air waves that keeps running up and
by rubbing water droplets each other. Okay, මොකද වෙන්නේ මෙතනදී? How lightning occurs? කොහොමද මෙතන වෙන්නේ? මේ බලන්න. Lightning occurs when the water present in the high cumulonimbus storm clouds. දැන් ඉහළ ආයුගොල්ලේ තියෙන මෙන්න මේ අපි කියනවා මෙන්න මේ වලාකුළු කියලා මේ ජල අණු, right? Gets charged due to speedy powerful air waves that keep running up and දැන් ඉහළට ගමන් කරන මෙන්න මේ වේගෙන් ගමන් කරන මේ සුළං ප්‍රවාහ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒවා ආරෝපණය වෙනවා, right? Positive or negative. With the positive or negative දෙක එකක් වෙනවා. Then by rubbing water droplets each other. දැන් ඔක වෙන්නේ කොහොමද? ජල අණුවකට ගැටෙනව තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. Positive charges collected in the top layers of the cloud. එහෙම charge වෙච්ච මෙන්න මේ positive charges වලාකුළුත්තේ ඉහළ කොටසේ තැන්පත් වෙනවා. හරි, cloud layers වල ඉහළ තියෙනවා positive charges, then and negative charges collect in the bottom layers. වලාකුළු වල පහළ කොටසේ තියෙනවා මොකද්ද? negative charges තියෙනවා. තියෙන අංශු තියෙනවා. An electrical discharge occurs when the amount of charges reach a certain level. මේ ධන ඍණ පුතේ ආරෝපණ යම් මට්ටමක් කියලා කියනවා. හරි, යන්නේ යම් මට්ටම කරා ළඟා වුණා මොකද වෙන්නේ? discharge එකක් වෙනවා. electrical discharge එකක්, විද්‍යුත් විසර්ජනයක් වෙනවා, right? It is known as lightning and thundering. අපි ඔකට තමයි කියනවා කියලාද? That is known as lightning and thundering. අකුණු සැර විදුලි කෙටීම කියලා කියනවා. Then it may happen like this. It may happen within same cloud. Then මෙතන කිව්වේ same cloud එකනේ, right? ඔතන එකම වලාකුළේ තියෙන පුළුවන් negative positive charge වල ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් oppositely charged clouds දෙකක් අතර. හරි, ඍණ ආරෝපිත එකක් ධන ආරෝපිත ඔහොමයි වලාකුළු දෙකක් අතර වෙන්නත් පුළුවන්. and positively or negatively charged ගොඩක් අය positively charged වගේ වලාකුළු ඉඳලා මේ පල්ලෙහා ගැන අපි කියන සාමාන්‍ය think about coconut trees. ඔය පොල් ගස් වලට අකුණු ගහන්නේ ඇයි? What's the reason? Can anyone tell me? කියන්න පුළුවන් හේතුව මොකද්ද? ඔයාලා දන්නවද? Think about the coconut leaf. දැන් අපි ගත්තොත් පත්‍ර මෙහෙමනේ ඉන්ද්‍රිකටු වගේ. තුඩු සහිත පත්‍ර. අන්න පුතේ ඒවට charges accumulate around those leaves පුතේ. ගොඩක් වෙයි ඉන්ද්‍රිකටු හැඩති පත්‍ර වට මොකද වෙන්නේ? ආරෝපණ ගබඩා වෙනවා, right? අන්න දැන් unlike other trees දැන් පෝස් පැලයක් ගත්තා පෝස් ගහේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉෂුව ගන්න නැහැ. ඒවට රෙඩි ගහන්නෙත් නැහැ. But mostly coconut trees affected by these things, right? මෙන්න මේ thunderbolts වලින් ගොඩක් affect වෙනවා මොනවද? පොල් ගස්. එහෙම ගිනි ගන්නවා වදිනවනේ. අන්න. ඒකනේ. ඇයි? Due to the accumulation of charges. Okay, මෙන්න මේ ආරෝපණ ගබඩා වීමක් වෙනවා. එතන එක් රැස්වීමක් වෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් ඔන්න cloud එකක ඉඳලා ගහකට ගහන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා when you are in open place ඔයා යනවා එළි වහනට මොකද වෙන්නේ? Then you will be the target. ඔයා තමයි target එක. ඔය කොණ්ඩේ වටානේ ආරෝපණයක් රැස් වෙනවා. එතකොට මෙතන ඉන්න highest place එක highest කෙනා ඔයා highest place එකේ ඔයා. So ඔයා තමයි මේ target වෙන්නේ. Then in YouTube you can find out some videos also. There was a football match, right? Due to the football match, suddenly a thunderbolt occurs. කෙලින්ම අකුණු පාරක් ගහනවා lightning occurs වෙනවා. ඒක මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සුන්ට තමයි ප්ලේ එකේ වදින්නේ. ඌ මැරෙනවා හැම කෙලින්ම. දුම් ටිකක් යනවා එච්චරයි. Right? Then there's a high risk when you stay in open places. It is it will target you also. ඔයාව target වෙන්න පුළුවන්. And isolated trees, තනි වෙච්ච ගස් තියෙනවනේ වෙල් මැදෙහිම. So risky. ගොඩක් භයානකයි. Then okay. That's how an thunderstorm thunder occur, right? තමයි අකුණක් ඇති වෙන්නේ. Right. Then let's try this one again. Explain the process of lightning and thunder. Explain the process of lightning and thunder. I think you learn about them in science also. The science will be the Have you learned about them in science? Yes, sir.
Okay. Yes, sir. Yeah. Then let's put the answer. Answer yeah. Right. Lightning occurs when the water present in the high cumulonimbus storm clouds get charged due to extremely powerful air waves that keeps running up and by rubbing water droplets each other. Positive charges collect in the top layers of the cloud and the negative charges collect in the bottom layers. An electrical discharge occurs when the amount of charges reach a certain level. It is known as lightning and thundering. Somewhat long, but just right there. කෝකටත් අපි ලියාගමුකනේ. Let's write there. ලියමු. Right, Jill, if it is solving for me, but then we can go to the rest part. Okay. I'll give you another 1 minute. All of you finish it, Pute. Finish, sir. Okay. Then if it is so, we can move towards geography. Then we will not be geography. Right. On next day, we can talk about the rest part. Okay. That's the big Finish, sir. Yeah. Sorry. Shall we cover this part also? There's a small point. No, but if finished in time, look at here also. How can the damage of the thunderstorm be avoided, right? Then, children, you have given some precautions here or steps here, right? On steps, how can the damage of a thunderstorm be avoided?
එහෙනම් අකුණු සැරයකින් මෙන්න මේ විදුලි සැරයකින් මෙන්න මේ හානියක් අවම කරගන්නේ කොහොමද? In a rainy situation, වැසිබර අවස්ථාවක avoid isolated open spaces, right? තනි වෙච්ච පාළු ස්ථානවල ඉන්න එපා කියලා, එලිමහන ස්ථානවල ඉන්න එපා කියලා කියනවා. Places or tall trees. උස ගස් යට ඉන්න එපා කියලා කියනවා. Avoid horse riding, අශ්වය පැදීම්, riding bicycle, bicycle පැදීම්, and traveling on tractors. Tractor වාහන මත ගමන් කිරීම. Open vehicles, don't go on open vehicles in such situation පුතේ. විවෘත වාහන ලැන්න එපා කියලා කියනවා. Then otherwise you may be the target. Then refrain from using telephones පුතේ. Especially in open places ගොඩක් එලිමහන් තැන් වල එහෙම ගොඩක් වලක ගන්න ඕනේ. Refrain from touching metal items. Don't work with metal items when there is thundering and lightning පුතේ. ගොඩක් කාට මෙන්න මේ අකුණු විදුලිය වගේ මේ තියෙන අවස්ථාවල පුතේ කෙලින්ම මේ උදුළු ගන්න ඕක කරන්නේ නැහැ, right? You know, refrain from touching metal materials in such conditions, okay? Then unplug electric item from plug points. Plug points. ඉතින් පුතේ මෙන්න මේ switches off කරලා නේද? මෙන්න මේ unplug කරලා ඒක තියන්න ඕනේ, right? ඒව ගලවලා තියන්න ඕනේ. Then refrain from using electrical items, right? When there is lighting, they don't use electrical items. Otherwise, they will be damaged also. ඉතින් හානි වෙන්න පුළුවන් නේද? Right? Okay. Then, right. There's a question. Actually, you have given the question here, right? Nothing to be changed here. Let's come to the How can the damage of a thunderstorm be avoided? How can the damage of a thunderstorm be avoided? මෙන්න මේ අකුණු සැරයන් වලක් ගන්න කොහොමද නේද? වෙන හානි වලක් ගන්න කොහොමද? right. Let's try. ඉතින් අපි ලියමු. If it's all, please inform me with them. Okay, I think time is enough for this one. Okay. Take your time. Right. If it is so, you can move towards geographical tala. You're not geographical tapiyamu. I think time is enough for this one. So all of you come to page number 42 පුතේ. එහෙනම් 42කට හැමෝම එන්න. Come to page number 42. Last day we discussed about still we are talking about the coastal landscape. අපි තාම කතා කරේ last day we talked about coastal landscape. Previously we talked about the
other landscape of the South Asian region. We talk about the mountainous landscape, we talk about the valley landscape, right? Then we talk about the coastal landscape. Today we are going to talk about rural landscape. අද අපි කතා කරනවා මේ දකුණු ආසියාවේ තියෙන පුතේ මෙන්න මේ rural landscape එක ගැන ග්‍රාමීය භූදර්ශනය. Then the next topic is rural landscape, right? Rural landscape. Let's look at where we can find out a significant rural landscape in South Asian region, right? In each and every country, we can find out rural landscape. But in here, we are going to talk about some exceptional ones, okay? Right. Okay, then look, listen here. Rural landscape is prominent feature in South Asian region. Okay, unlike other countries, okay, unlike other areas, rural landscape is prominent feature in the South Asian region. Therefore, the ප්‍රමුඛ ලක්ෂණයක් තමයි මෙන්න මේ දකුණු ආසියාවේ මොකද්ද? ග්‍රාමීය බුදර්ශන. There are so many innocent families and poor people. දුප්පත් අයින්සි මිනිස්සු ඉන්නවා. There are hard working people. අමාරුවෙන් වැඩ කරන මිනිස්සු, මහන්සියෙන් වැඩ කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. So the dry zone of Sri Lanka is the best example for the rural landscape. Sri Lanka, let's think about Sri Lanka, right? We don't want other examples. Rural landscape. So in here, in this lesson, we are going to talk about the dry zone of Sri Lanka. That is the example for rural landscape, right? In South Asia, rural landscape example. Dry zone of Sri Lanka. Sri Lanka. The dry zone of Sri Lanka is the best example for the rural landscape. And Sri Lanka, for what? For the rural landscape in South Asia. Population density is low in this landscape, which is based on agriculture and fisheries. Okay, what are the two main occupations that we can find out in dry zone or rural landscape? Gramiya Budashini, the Lakinwan Padana Uti in the Gaman. Agriculture and fisheries. Right? Then population density is high in wet zone. Then in in urban landscape, the population density is high. But when we talk about rural landscape, the population density is somewhat low, okay? Because we can find out so many cultivated lands and other farmlands and reservoirs and so many things in these areas. So a limited amount of families can be seen in each and every area of them, right? Then, unlike urban landscape, settlements are formed according to different patterns. That means there are industries based on agricultural products. For example, rice flour products, different sweet means right? The dry zone is a very fast, it's a vast flat region. Vast means Vishala Tandala Pradesha, the dry zone again, right? The dry zone is a vast flat region with undulating land. That means undulating lands. Then another salient feature is the presence of many rivers. Presence of rivers. Ganga Pavatima, right? There are some rivers that run dry during the dry period of the year. And some permanent rivers also crossing to the dry zone. There's some other Pradana Ganga, I think, especially Mahavali River.
okay, flows to the dry zone. I think Pradhana Ganga Pava, I think Galang, but there are so many impermanent rivers පුතේ. මෙන්න මේ අපි කියනවා seasonal rivers. ඇත්තටම කියන්නේ ඍතුමය ගංගා. ඒකට අපි කියනවා seas කාලින ගංගානේ. එතකොට seasonal rivers තියෙනවා. That means they are active only during the rainy season of the year, right? ඒවා active වෙන්නේ වැහි කාලෙට. In dry period of the year they will run dry. වියලි කාලේ හිඳි යන ගංගාවල. Clear? අන්න එහෙම ගංගා තියෙනවා කොහෙද? Dry zone එකේ. Then another salient feature is the presence of many rivers. In a Ganga would have power. We can find out so many rivers in dry zone. Clear? Actually, people use these water for their cultivation and daily purposes. Okay. Then next paragraph. Agriculture is the main economic activity in this zone. In the village has been formed based on the tank at the center. දැන් ගම පුතේ හැදෙන්නේ වැව මූලික වැව මැදේ වැව මැද තියෙනවා වැව මූලික කරගෙන හැදෙන්නේ. Paddy is the main economic crop. එතකොට අපි කියනවා wheat තමයි ප්‍රධාන ආර්ථික භෝගය මේ වගාව. Majority means බහුතරය. Majority of the rice production in the country is produced in this zone, in this region. ඉතින් ලංකාවේ සහල් නේද නිෂ්පාදනය වැඩි වුණක් කැඩි කොහෙද? එන්නේ dry zone. I think about Anuradhapura, Honaru area. That one, eh? Right. Then write some special points here, right? The dry zone of Sri Lanka is the best example for rural landscape. Now, ග්‍රාමීය දුරස්නය ගත්තාම හොඳ උදාහරණයක් ගන්නවා. ලංකාවේ වියලි කලාපය. Yeah, mic off කරගන්නකෝ. Right. Sir, finish. Okay. Right. Then children, next is star mark. The main economic activities the rural landscape or dry zone landscape, both are right, is activities are agriculture and fisheries industry. Agriculture and fisheries industry. The main economic activities in the rural landscape are agriculture and fisheries industry.
Right. Next one today. Take time is now for this one. Mrs. Tama today. Vast, flat land and sorry, and here vast flat land undulating land, rally view. And presence of vast flat lands, okay. විශාල පුළුල් බිම් තීරයක් තියෙනවා. Undulating land, rally beam තියෙනවා. And presence of many rivers. ගංගා විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අර physical statistics එකක්. Presence of many rivers are some salient physical features in the rural landscape. Let's try it there. Finish, sir. Okay, පුතේ. Okay, let's try them. අපි ලියාගමු. Vast flat land, undulating land, and presence of many rivers are some salient physical features in the rural landscape, right? Finish, sir. Okay. Hare. Thank you. Okay, children, now listen to me again. Then next part. Right. Okay. Next part, Kudala. The dry zone is a vast flat region with undulating land. Another salient feature is the presence of many rivers. Then agriculture is the main economic activity in this zone. The village has been formed based on the tank at the center, and paddy is the main economic crop. And paddy is the main economic crop. The majority of the rice production in the country is produced in this region. Sahal right. Let's look at some other human activities that can be found out in this zone, in this landscape.
in the rural landscape, right? The Balabina Grami Lakshinadiga. Chain cultivation is done in highlands where paddy cultivation cannot be done. Okay. Vivagawa කරන්න බැරි උස් බිම් වල පුතේ හේන් ගොවිතැන කරනවා. Right? They are targeting the rainy season, okay? They are, by targeting the rainy season, they are cultivating some kind of crops in chainers today. Chain cultivation is done in highlands where paddy cannot be cultivated. A chainer is a special feature in this landscape. හේන කියන්නේ පුතේ. හේනක් කියලා කියන මොකද්ද? A chainer is a special feature in this landscape. විශේෂ ලක්ෂණයක් මෙන්න මේ කලාපේ, right? Then grains. Means ධාන්‍ය වගාව, right? Grains, vegetables, elevolu, and fruits are grown in chainers පුතේ. Grains like පුතේ finger millet, ඔය කුරක් කන්ගේම finger millet ඔය මිනේරි අනම්මන නේද? වගාව කරනවා. And vegetables පුතේ ඔය වැටකොළු, කැක්කිරිනේ, cucumber, right? Some kind of things like that, or brinjals, warm bottle, right? So then some kind of fruits like them also grown their fruits. පළතුරු වර්ග ටික වගා ගන්නවා කියලා කියනවා, right? In chainers and villages, ගම්මානවල සහ හේන් වල වගා කරනවා, right? Livestock farming also can be seen in the dry zone. පුතේ පශු සම්පත් පාලනයක් වෙනවානේ. හරි, they rear cattle පුතේ, they rear cattle and cows. ගවයෝ ඒ වගේ පුතේ සාමාන්‍යයෙන් එළදෙන්නු ඇති කරනවා මේගොල්ලෝ, right? Cows are used for milking and bulls help in paddy cultivation. Then ගොන්නු දෙමෙන් පිටේ මීහරක් කියමු සමහරවිට බෝඩර් බෆලෝස් ලම ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් මොකටද ගන්නේ? They will help for paddy cultivation. වීර ගාවට ඒකට දායක වෙනවා. Then and milking. Cows are used for milking. එළදෙන්නුන්ගෙන් කිරි දොව ගන්න. Clear? Activities that can be seen. Let's try this for a minute. And this time, chain cultivation is a prominent feature in this landscape. Chain cultivation is a prominent feature in this landscape. Chain cultivation is a prominent feature in this landscape, right? Okay, then after that, try this one. We are going to make that. Put another star mark. Chain cultivation is done in highlands where paddy cannot be cultivated. Next line. Chain cultivation is done in highlands where paddy cannot be cultivated. Right. Next one today. Next star mark. Grains, vegetables, and fruits are grown in chainers and villages. Something ධාන්‍ය නේද? ධාන්‍ය ඒකට පළතුරු වගා කරනවා.
Grains, vegetables, and fruits are grown in chainas and villages. Next is star mark. Now we write them one by one. We have to write the special features in here, right? Livestock farming also can be seen in the dry zone. Cows are used for milking and bulls help in cultivation. The rearing animals. Okay, rearing animals like cattle and cows can be seen here. And cows are used for milking. And bulls help in paddy cultivation. Water buffaloes for paddy cultivation, right? Maybe you go there. Now, shall we go to the next part? Ready? Okay, next paragraph, right? Let's go to the next paragraph. The rural landscape in the South Asian region is subjected to some changes due to development of planned cities under the irrigation projects and water supply projects. ජල යෝජනා ක්‍රම සහ අපි නමක සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය කියන වාරි යෝජනා ක්‍රම, right, under the irrigation projects. වාරි ව්‍යාපෘති වාරි යෝජනා ක්‍රම water supply projects today. ජල යෝජනා ක්‍රමයට මොකද උනේ? Some development can actually some settlements were established or development of planned cities. That means මේ සංවර්ධනය කරන ලද ප්‍රදේශ වල ජනතාවම පදිංචි කෙරෙව්වා, right, under the irrigation projects and water supply projects today. ජල යෝජනා ක්‍රම සහ වාරි ව්‍යාපෘතිය යටතේ, right? Development projects such as Galloya, Mahaoya, Udawalava have been launched in the dry zone Sri Lanka. I think මෙන්න මේ Galloya ව්‍යාපෘතිය, Mahaoya, Udawalava මෙන්න මේ ව්‍යාපෘතිය අත් කරන්නේ මෙන්න මේ ශ්‍රී ලංකාවේ build කළා අපි dry zone base කරගෙන, right? Then let's try to view. Under the irrigation projects and water supply projects, planned settlements were established in dry zone.
So, or else you can say rural landscape, right? We both have it. Right. Let's find some examples for there. Under the irrigation projects, right? Var Yojana community and water supply projects. Planned settlements for establishing dry zone. Really කලාපික නම් තියෙන්නේ මේ සැලසුම් කරන කරලා තියෙන්නේ මේ ජනවාසී කිරීම කරා. Right? Okay. Let's write the examples. අපි ලියපු examples ටික. After writing that, you can write this one. අපි ලියාගමු. ගල් ඔය project කියලා නේ. ගල් ඔය project. Okay. මහා ඔය උඩවලක. Right? Have been launched in the dry zone. Example, ගල් ඔය මහා ඔය උඩවල. අන්න areas වල තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නේද? Finish, sir. Then look at the last part. Oh, there's a familiar word here, right? What is that? Indigenous, Adivasi. I think one of the leaders passed away in the last week, right? එයාලගේ දැන් එකනේ මිය ගියා නේද? මේ අබව ප්‍රාර්ථනාන්නේ එයාලගේ වන් ලැප්ටොප් කෙනෙක් නේ. දලුත් එක්කලා හොදනම නිශාන්ත වන් ලැප්ටොප් එක පොඩ්ඩක් කෙනෙක් ආවනේ කතුනා නේද? And he's a educated one නා. බඩ ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සෙක්. And I think he's a graduate. Okay. ඒක එයා මේ උපාධියක් ගත්ත කෙනෙක් නේද? සරසවි කෙනෙක් ඉතින්. And their community also have actually they are facing some changes in their community also. I think they are going through some changes, right? එයාලගේ ආදිවාසී පරපුරේ දැන් ලොකු වෙනස්කම් වෙනවා. I think some anthropologists said that within 30 years, I think, okay, there were no one here to protect their heritage. අවුරුදු 30ක් වගේ යනකොට නම් කවුරුත් නැති වෙයි කියලා කියනවා එයාලගේ ආරක්ෂා කරන්න උරුමයන් ටික. ඔය පරම්පරාවෙන් නැති වුණා නම් ඉවරයි ඉතින් කවුරුත් නැහැ මත අය. Then right. Indigenous people, right, who live in this region whose traditions, social and cultural features remain unchanged. That means ආදිවාසී ජනතාවට ඒගොල්ලෝ තේරි කොහෙද? Especially in Daman area නේද? රතුගල නිල්ගල නේ. හරි. වගේ areas වල ඉන්නවා. Then indigenous people to live in this region whose traditions එයාලගේ සම්ප්‍රදායන්, social and cultural features සමාජීය සහ මේ සංස්කෘතික ලක්ෂණ remain unchanged. ඒවා නොවෙනස්ව තියෙනවා කියලා කියනවා. But now they have been changed somewhat, right? දැන් නම් ඉතින් ටික වෙනස් වෙගෙන එන්නේ. Many ancient cities such as Anuradhapura and Polpithigama are situated in this zone. ඒකදී ඒ වගේ ඉන්නේ කොහෙද rural landscape එකේ මේ dry zone එකේ කියලා කියනවා. Right. Then let's start with this සමක් කරනවා අපි. Indigenous people to live in this region. Enough. Indigenous people to live in this region. Star mark. Many ancient cities such as Anuradhapura and Polpithigama are situated in this zone. I got the only level. They got in this here. Let's start with the plan. And there was a program with Sirasa Lakshapati with there's an interview with that වන්නිලා තුපති දැන් අපි ඉන්න අපි දන්නේ කෙනා ඉන්නව නේද අපේ ප්‍රධානියා ආදිවාසීන් කෙනෙක් අන්න එතුමත් එක්ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තිබ්බා ඔය බලන්න YouTube එකේ තියෙනවා නේ
Um, uh, actually, he don't have much literacy. සාක්ෂරතාව කියන දේ ලියන්න කියන හැකියාව ගොඩක් යාට නැති වුණාට but they are intelligent. හරි බුද්ධිමත් මිනිස්සු මිනිස්සු right? දැන් අපේ පිටේ සමහර දැන් අපි ගත්තොත් සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා උගත්. උගත් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? They have the knowledge with books and other reading materials and referring materials. පොත්පත් සහ අනෙක් ඒ දේවල් එකකින් අතින් දැනුම තියෙනවා. But not wise. හැබැයි ප්‍රඥාවන්ත නැහැ. බුද්ධිමත් කියලා කියන්නේ බුද්ධිමතෙක් දිවෙන්නේ පුතේ පොත්පත් කියවීම නෙමෙයි යා. එයාගේ කාලේ දිනකට විතර ලෙවල් එකක් තියෙනවා. qualities තියෙනවා නේ හැමදේම තියෙනවා. ඒ මගේ මිනිස්සෙක් understanding අවබෝධයකින් ඉඳී තියෙනවා. right? අන්න ඒකයි. Then that leader has that one. Okay, that all these things, right? එයාගව ඒ ගොඩක් දේවල් ලක්ෂණ තියෙනවා. So he's a good leader, right? ඒ community leader කෙනෙක් යම් ප්‍රජාවක නායකයෙක් කියලා. right? He is much better than some of the leaders in Sri Lanka. අපිට ගොඩක් නායකයන්ට නායකයින්ට ඒ මනුස්සයාට අත්ත ලොකු දෙනුමක් තියෙනවා අපිට. right? Then okay. That's all about rural landscape. Rural landscape කතා කරේ ඉවරයි. Then now we are heading towards industrial and urban landscape. Another complex one. සංකීර්ණ මාතෘකාවක් ටිකක් අමාරු නැහැ. It's a nice one. We are not talking about Sri Lanka in here, right? මෙතන අපි ලංකාව ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. Because when we talk about industrial and urban landscape, the most industrialized and urbanized country in South Asia is the India, right? Then දකුණු ආසියාව ගත්තාම from South Asia, the most industrialized and urbanized country is India. ගොඩක්ම නාගරිකීකරණය වෙච්ච ගොඩක්ම කාර්මීකරණය වෙච්ච රට මොකක්ද? ඉන්දියාව දකුණු ආසියාවේ. Not from Asia. ආසියාවෙන් නෙමෙයි ආ. ඒෂියා ගත්තාම ජපාන් ආදී චයිනා ආදී ඒවත් කියනවා තව. This is about South Asia. මේ දකුණු ආසියාව. Right? Then industrial and urban landscape. Urban landscape has emerged in different parts of South Asian region. පුතේ දැන් කාර්මික කර්මාන්ත නාගරික පුතේ මුදර්ශනේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් දකුණු ආසියාවේ තැන් වල නේද? For example, Colombo in Sri Lanka, ලංකාවේ කොළඹ. Right? Mumbai, New Delhi, right? ඒ වගේ නගර ගත්තාම කොල්කටා. There are some examples for India, right? And ඒ වගේ ගත්තා examples. Then related to industrial and commercial activities when we karmanta සමග ක්‍රියාකාරකම් commercial activities that means වාණිජ ක්‍රියාකාරකම් ගත්තාම we can find out so many urban landscape in different parts of South Asia. සවුත් ආසියාවේ දැන් තැන් වල urban landscape බලා ගන්න පුළුවන්. Built up areas such as road networks පුතේ. These are some physical features. Okay, මෙන්න තියෙනවා භෞතික ලක්ෂණ ටිකක්. ඇත්තට භෞතික කියන්න බෑ මේවා. Actually there are some man made features. මිනිසාසි හදපුවා මේවා ඇත්තටම. Built up area තියෙන මේ බලන්නකො. Industrial and urban කිව්වා they are not natural. ස්වභාවික නෙමෙයි. They are man made. They make the physical features කියන්නේ දැන් නෑ පුතේ. We are not going to write physical features in here. මෙතන අපි physical features කියන්නේ වැඩක් නෑ කියලා. Then කියන්නේ වැඩක් නෑ. Built up areas such as ගොඩනගන ලද ප්‍රදේශ තියෙනවා like road networks, මාර්ග පද්ධති, highways, expressways, communication network, සංවේදන ජාලයන්, residential areas, නිවාස වගේ පුතේ residential areas තියෙනවා. Administrative centers, පරිපාලන මධ්‍යස්ථාන, government institutions like these වගේ අනේවා තියෙනවා. Can be seen abundantly in the urban landscape. සුලභව බලා ගන්න පුළුවන් කොහෙද? Urban landscape. That means නාගරික ප්‍රදර්ශනයේ. Urban centers have emerged as a result of the concentration of people drawn to obtain such facilities. So that means one again, urban centers, නාගරික මේ මධ්‍යස්ථාන තියෙනවා, right? Shopping complexes are there. සාප්පු සංකීර්ණ තියෙනවා නේද? Urban centers have been emerged as a result of the concentration of people drawn to obtain such facilities. මිනිස්සු ඇදී යනවා මේ පාස්කම් ලබා ගන්න. They are drawing towards where? Towards urbanized cities. Urban population keeps on expanding when such facilities in the cities develop further. නාගරිකව පුතා මේ පහසුකම් වැඩි වෙන්න තව මිනිස්සු ඇදිලා එනවා මේ පැත්තට. Right?
Then, okay, Mumbai, Delhi, Chennai, formerly known as Madras. අපි මදුරාසය කියලා කිව්ව මැද්‍රාස් කිව්වේ. Then Chennai කියලා කියන්නේ. Chennai, Kolkata, Islamabad, Pakistan වල, Karachi, then Colombo. Important urban settlements in South Asia. ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත් නාගරික ජනවාස ටිකක් කියලා කියනවා. Right? Let's try them one by one. අපි වෙන වෙනම ගියාගෙන යමු. Okay. Okay, first of all, write the topic, please. Industrial and urban landscape, right? Industrial and urban landscape. Some special man-made features in the industrial and urban landscape. Sorry. Industrial and urban landscape. Right. Okay, children, let's try the other. Let's try some man-made features here. Road networks, communication network, residential areas, administrative centers, right? Pute, what's the reason for the drawing of people towards these cities? Pute, then main nagara due to the availability of services and other facilities. Pute, seva sthan pahusgam pravati maned. Right. Let's emphasize that one also. Right. Right. What is the reason for? What is the reason for drawing of people towards urbanized cities?
Right. Sir, what is the question? Okay, what is the reason for drawing of people towards urbanized cities? What is the reason for drawing of people towards urbanized cities? නාගරික නගර කරා නාගරිකරණය වෙච්ච මේ නගර කරා මිනිස්සු දෙන හේතු මොකද? Right. The main answer is due to the availability of services and services, comma, well developed infrastructure facilities. That means යටිතල පහසුකම්. Infrastructure facilities. Facilities. Yes, Karan. Here. I'll erase this one. Okay. Yes, Karan. Well developed infrastructure facilities and other facilities. Sorry, due to the availability of services, seva පවතිනවා. Due to the availability of services, well developed infrastructure facilities. හොඳින් සංවර්ධනය යටතල පහසුකම් තියෙනවා. And other facilities සහ අනිත් පහසුකම් තියෙනවා. That is the main reason. අන්න ප්‍රධාන හේතුව. Right. Okay. I think time is enough for this one. Then children, when next part, right. Children, we have to emphasize some urbanized cities, okay, and industrial and urbanized cities that can be find out in the South Asian region, okay. Some urban settlements in South Asian region. Children, actually, highly populated areas today, right? What are the highly populated and densely populated areas in South Asian region? මේ ජනයා අධිකව වාසය කරන මේ ස්ථාන. In where කොහෙද? In South Asia, ලකුණු ආසියාවේ. Right?
Right. Let's try it with me, Mantha. For example, Mumbai, Delhi, Chennai, Kolkata, Islamabad, Karachi, Colombo. Right, them all of Korea. Right. Okay, children, to the next part. Okay, time to move towards health. Happy health. Alright. Then we have only few pages to be finished. Then the fourth lesson is started. Okay. The syllabus is ended. Syllabus is clear. I think within 1 or 2 weeks we can finish the syllabus. We can finish the 7th term syllabus, right? But second term syllabus clear. That means that means what? That means we are moving towards papers, right? Okay, papers are we have to cover only the rest part of this urban and industrial landscape and desert landscape. That means on next day we are going to finish the geography syllabus. Geography syllabus right? We have much time to write down this 4 paper. I think I'm going to risk it. Or good now, or the stress it. Relax. Willing papers again, right? Okay. Are you happy to him? Right. Then all of you take out your health books and get ready. Health gun. Okay, take Kalim you. Children, I think last day we talked about these example with the method finish karane, right? Yes. I think today we have to start the new lesson. Put them on confirm karana. Kickball up karane. Put out karane class. Right. Today we had to talk about the football, right? Let us play football. Unit number 8. Not any part of that. Let us play football. Papa right? Unit number 8. The topic, please watch. Let us play football. It's a small lesson. Small lesson. Right? Today we can finish it today itself. So I play, Abute? I play football. Sorry? I play football, sir. You are playing football. Nice, Pute. I should read it. Huh? I think this is Conceal, I think. Yes, sir. Okay, Conceal. I can remember. I think I want to give you. Right. For the unit number 8, let us play football, right?
Okay, I think there may be some other football players in our class. Who are they? Kau dah people in football players lah. Are there any girls? Apa girls lagi na? Apa physical class lah? Apa hamla girls lah hebat. There are some girls in our physical classes too who are playing football in these schools. Are there anyone? Me too. Oh, is that? Okay, nice to hear that today. Any other boys? I got in me. That's all. Okay. Then let's talk about football, right? අපි කතා කරමු football ගැන. I talk detail wise about football yesterday in grade 10 class. Right? In these days we are covering the netball, volleyball and football in grade 10 also. Then grade 10 වල අද ඔන්න ඊම පාඩම කරා. Football පාඩම. I think actually they have to learn much about football. I think යාළුවා ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. But interesting. I think ගොඩක් ලස්සනයි I think ඒ පාඩම. අනික easy to remember. මගේ දැන් lazy පාඩම් ගන්න lazy එක. Right? පොතේ ඉතින් ඔයාලට පොඩි දැන් අමතර දෙයක් කියලා දෙන්නම්කෝ නේ. Right. Football is a very interesting and exciting game. Football කියන්නේ ගොඩක් අද්විතීය ක්‍රීඩාවක් නේ. හරි interesting game එකක් නේ. In the past, playing football was with right? In order to become a good football player, one should have a very high level of physical and mental fitness. හොඳ කායික මානසික යෝග්‍යතාවක් තියෙන්න ඕනේ. There are many skills related to football, namely dribbling. When we talk about football, how many skills are there? Children, any volunteers? We talk again. How many skills that we have to learn in volleyball? Then volleyball අපේ skills කියක් තිබ්බද? How many main skills were there in volleyball? Any volunteers කියනවද? ගලවන්න කමන්නේ නැහැ issue ගන්න කියන්නේ. Just tell me the answer. No one can. How many skills were there in volleyball? Huh? 6. Yeah. Just tell me. 6. Very good. 6 for me. Okay. 6 for the yes. How about netball? The netball will play කොහොමද තිබ්බේ? How about netball? How many skills were there in netball? Can't you remember them? There are girls also who are playing the netball. අපි ක්ලාසේ girls අත් ඉන්නවා නේද මේ netball ශ්‍රී ලංකාවේ? Oh, shame on ලැජ්ජාද? කියන්න බෑ. Just tell me. 5 skills. 5. And how about football? How many main skills are there? Other people football playing the boys like no can බලන්න. How many main skills are there in football? Huh? Very good, 7. Yes. Yes, හතක් තියෙනවා නේද? Right. Then dribbling. පන්දුව පාදයෙන් රැගෙන යාම. Dribbling, kicking the ball. පන්දුවට පාදයෙන් පහර දීම. Ball controlling. පන්දු පාලනය. Heading the ball. පන්දුවට හිසින් පහර දීම. Then throwing. පිටිය තුලට විසිකිරීම. Then field defending. පිටිය රැකීම. Ball defending. අපි කියන දැල් රැකීම. Right? Okay. Today. Do you know about the history of the volleyball, football? ඔයාලා දන්නවද football ඉතිහාසය? Huh? When we talk about football, we talk about them in 2 stages. අපි කතා කරන්නේ අවධි දෙකකින්. Ancient football and the modern football. මේ ඓතිහාසික ඉස්සර කාලේ තිබෙන මෙන්න මේ පැරණි football ක්‍රීඩාව සහ මෙන්න මේ නූතන පාපන්දු. Right. පුතේ where it was originated පුතේ? කොහෙද මේක ඇති වුනේ? Do you have an idea? Just tell me again. So මෙහෙ වෙන්න ඇති. Just tell me. Let's forget whether it's correct or wrong. Well, where it was originated today? In China. Han Dynasty.
Han dynasty කියන අධිරාජ්‍යයාගේ කාලේ. right? ඒ තමයි බිහි වුනේ. ඒක නේ තමයි evidences තියෙන්නේ, right? සාධක තියෙන ඉතින් ඒක තමයි කියලා කියනවා. I think that's about ancient football, but it was not organized as a game. නමුත් අර තරගයක් ක්‍රීඩාවක් විදිහට හොඳට organize කරලා තිබ්බේ නෑ ඒ කාලේ, right? මෙහෙම දේවලුත් තිබ්බා ඒ කාලේ. මම දන්නවද? In some occasions, after the battles පුතේ ඔය යුදකටම වලින් පස්සේ නේද? Right? They were used to play with their heads after beheading the opponents. ඔය විරුද්ධවාදීන් අල්ලගත්ත මිනිස්සුන්ගේ behead කරලා කෙලින් හිස කතා දාලා ඔළුව අරගෙන ඒවට පයින් ගහලා එහෙම සෙල්ලම් කරපු කාලයක් තිබ්බා. Not a game. ඉතින් game එකක් නෙමෙයි ඒක. Like a habitual action normally, I mean, after the victories, they enjoy themselves by doing such things. එහෙමත් දේවල් කරලා තියෙනවා. අන්න කිකින් කියන දේ කරපු කාලෙකුත් තිබිලා ගාගේ විදියට. තේරුණානේ එහෙමද තිබ්බා. Then modern football established in 1863. දැන් නූතන ෆුට්බෝල් ආරම්භ වෙන්නේ 1863. And it was established actually the Football Federation was established in 1863. ඒතකොට 1863 දී ෆුට්බෝල් පාපව සංඝ ෆුට්බෝල් ෆෙඩරේෂන් එක ඕපන් වෙනවා එස්ටැබ්ලිෂ් කරනවා in London. එංගලන්තේ ලන්ඩන් නුවරදී. right? And that's the history of football. Clear? දැන් අපේ boys ලා again, when will be held the next FIFA World Cup? දැන් කවද්ද ඊළඟ FIFA World Cup එකේ තියෙන්නේ? This year. This year. In which month? මොන අවුරුද්දද? sorry මොන මාසෙද? This month? Not this month. මේ මාසෙ නෙමෙයි. මේ මාසෙ නෙමෙයි. In next month. ඊළඟ මාසෙ නේද? I think Shakira, I think you know about Shakira, අර girl කෙනෙක් කියන singer කෙනෙක් කියන Shakira. දැන් ඔය මේ දැන් යාත් ගොඩක් මේ football songs ගානා කරපු කෙනෙක් නේ. අර වක්ක song එහෙම කියන්නේ. Shakira had the opportunity to sing the theme song of this year's FIFA World Cup. මේ පාර theme song එක sing කරන්නේ Shakira opening ceremony එකේදී. ඒ chance එක යාට ආවා. ඒ වගේම ඉන්දියාව වලින් ආපහු dance කෙනෙක් නෝරා ෆටේ කියලා. නෝරාට chance එක හම්බුණා opening ceremony එකේ dance කරන්න. on dances, right? And Shakira is famous for most of the beautiful football FIFA songs, right? ඉතින් ගොඩක් යාගේ ලස්සන songs තියෙනවානේ. Then how when we talk about the trophy of football today, how much it weigh? මට වල කියන්න බාන්න තියෙන්නේ කොච්චරක බරදානේ? How much it weigh? කොච්චර බරද මල්ලි? කොහොමද බොඩ් එක කියන්න බලන්න. FIFA World Cup එක ගත්තොත් එහෙම දැනගන්නද? That is for extra knowledge. Nearly 6 kilogram. Kilo 6ක් විතර බරයි. 6.142 I think. 6.142 එක තිබ්බේ. Made out of 18 karat gold. karat 18 රත්තරන්. ඒකට පොඩ්ඩක් මික්ස් වෙලා තියෙනවා. මේ තඹ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ 24 karat කියලා කියන්නේ සමහර 99 point ගණක් නේ. කියන්නේ සුද්ධ රත්තරන් 24 karat කියලා කියන්නේ karat 24 කියලා කියන්නේ 18 karat තියෙන්නේ. එතකොට and it weighs 6 kilograms. කියන්නේ 6 kilogram. කිලෝ 6 ගණක් බරට. ඊළඟට වටිනාකම මොකදනේ? හරි and in each and every FIFA World Cup, the winners will get a replica, gold-plated replica of the original FIFA World Cup. ඉතින් රන්නාලේ පිට අනුරුවක් තමයි අදාළ රටට පුතේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 4න් 4ට මේ තියෙන්නේ. හරි once every 4 years they are holding FIFA World Cup. ඉතින් they can have a gold-plated replica, right? replica කියන්නේ මේ අනුරුවක් හම්බ වෙනවා යාලට. මෙන්න මේ gold-plated රන්නාලේ පිටයක් හම්බ වෙන්නේ. And they can keep it. Okay, I think ඒක තියාගන්න පුළුවන්. Not the original one. Original එක හම්බෙන්නේ නැහැ. At the opening ceremony they are showing it. ඒක ප්‍රදර්ශනය කරනවා. නමුත් අර ඒක දෙන්නේ නැහැ. It is held by the Football Federation, right?
Right, that's what about extra knowledge about football. Football then look at the next paragraph. These skills were introduced to you when you were in grade 7. Today in grade 7 also we learn about the main skills of football, right? And by now you have learned two skills: kicking the ball and ball controlling in grade 7, right? In grade 7 we learn about kicking the ball and ball controlling. පන්දු පාලනයයි පන්දුවට පාදින් පාර දීමයි කතා කරන්නේ. Right. In this lesson, let us learn about how heading the ball is done while remaining in standing position. හිත ගැනීමේදී ඔය ඉන්න ගමන් heading මෙන්න මේ හිසෙන් පන්දුවට පහර දීම කරන එක කතා කරනවා. Right? Heading the ball. Okay, you can head the ball with the dive. Dive එකක් එක්ක head කරන්න පුළුවන්. You can head the ball with jump, right? පැනීමක් එක්ක උඩ පැනීමක් එක්ක heading කරන්න පුළුවන්, right? You can do the heading for a ball coming from a side of your head. කිසේ පැත්තෙන් එන පන්දුවකට අපිට පුළුවන් heading කරන්න. ඔයාලට ගොඩක් තියෙනවා. There are so many methods, right? Then first of all, let's try the main skills of football. අපි ඒක ඉස්සලා ලියලා ඉන්න. Right. Let's start writing down. The main skills of football. The main skills of football. Finish. Okay. Right. Goal defending also you can say goalkeeping අපි goalkeeping කියලා කියනවා ඈ. That's exact මම වචනේ කරන්නේ. ඒක හරියද? Yeah, same. Right. Composition of a football team. පුතේ. පාපන්දු කණ්ඩායමක සංයුතිය. දැන් තේ සාමාන්‍ය එක එක කතාව දින සාමාන්‍ය ෆුට්බෝල් දී ඔයාලගේ සිලබස් එකේ දින 15 players කියලා. නමුත් මේ ස්කූල් ලෙවල් එකේම කිව්වට සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එකේ සාමාන්‍ය normally it may consist of 18 to 23 players. සාමාන්‍ය ෆුට්බෝල් whole team එකක් with substitutes substitute අතිරේක ක්‍රීඩකයෝ ඔක්කොමත් එක්ක සාමාන්‍ය it may consist of 18 to 23 සාමාන්‍ය 18 23 අතර කොහේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. At time of play හැබැයි ඉෂුව එකක් නෑ. හැබැයි සෙල්ලම් කරද්දි කොහොමද ඉන්නේ 11යි. No issue. It's not that. At the time of a game, 11 players can participate for the game. So, right? Then, okay. For a game of football, there should be 11 players in a team. One of them plays as the goalkeeper. A goalkeeper. And the number of reserves that can substitute other players are 3. සාමාන්‍යයෙන් ඉතුරු 4 දෙනාගෙන් 3 දෙනෙක් අතිරේක ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Right? And goalkeeper is dressing with the another highlight color, okay? එයා ලස්සන highlight color එකකින් තමයි වෙනම ටිකක් කැපිලා පෙනෙන පාට එකකින් එයා goalkeeper වෙනම dress එකකින් තමයි ඉන්නේ. Right? Then okay, let's try this one.
football team. I'm sorry. A football team is consisted of 15 players at the time of a game. 11 players can participate for a match. Eleven players can participate for a match. Right, next one. Let's try this from yellow. At time of a game, 11 players can participate for a match. Okay, are you okay? Is it all now? Okay, sir. Right. Then okay, right. This one also the number of reserves that can substitute other players are 3. The substitutes la 4 දෙනාගේ 3 දෙනෙක් දාන්න පුළුවන් අපිට ඕන. Finish, sir. Right. Right, children. Then put the next subtopic, please. Head in the ball. Okay, head in the ball. Right. Then, children, let's look at how to perform head in the ball. Right. Look at here, Putala. Head in the ball is a very important skill in football, right? Now, football, වැදගත් skill එක තමයි මේ head in the ball කියලා කියන්නේ. Heading can be done with the front part of the forehead, right? මෙන්න මෙතේ හිසේ අපි කියන නළල ප්‍රදේශයෙන් මෙන්න මේ
ඉදිරි ප්‍රදේශයෙන් මේ forehead එකෙන් තමයි අපි heading කරන්නේ. Heading should be done aiming the middle part of the ball. ඉතින් බෝලේ මැද තමයි අපි නල්ලෙන් hit කරන්නේ. Right? බෝලේ මැද තමයි අපි hit කරන්න ඕනේ. If heading is not done very carefully using the proper technique, there is risk of being injured. දැන් මේ හරි ඉරියව්වෙන් අපි කරගත්තේ නැත්නම් හරි carefully කියන පරිස්සමෙන් මේ heading කරගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? It will crash into the nose, right? කෙලින්ම එල්ලෙන් මුණ දෙනවා වදින්නේ. Okay, you will be injured, right? දැන් මම ආබාධ වෙන්නත් පුළුවන් ඉතින් නේද? Then so you have to done it very carefully, කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනේ. I think our friends have some experience. අපි මල්ලට නම් experience ඇති නේද? මේ පන්සිල. Right. So then okay. Then Mutala, look at the next part. By using the heading technique, the ball can be directed forward to the left or to the right. එනම්ති මේ heading technique එක හරියට යොදාගෙන we can direct the ball forward. අපිට පන්දු ඉස්සරහට යොමු කරන්න පුළුවන්. To a side පැත්තට යොමු කරන්න පුළුවන්. To the left or to the right. Okay. දකුණු පැත්තට වෙන්න පුළුවන්. Right. අපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් heading අපි කරනවා කොහොමද? ඉතින් අපි මේ forehead එකේ නගල මැද්දෙන් තමයි පිටට ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නේ. අපිට වෙලා in grade 10 you can learn about this side එකට ගහන එනවා එතකොට jump up with the jump up how to head in the ball, right? උඩ පැනලා කොහොමද ගහන්නේ? එතකොට side එකකින් එළියට පන්දුවක් ඒකට කොහොමද heading කරන්නේ? ඒවා අපි වෙනම කතා කරමු. Right? Then different ways of heading the ball, right? අපේ දානවා different ways of heading the ball, right? මෙන්න මේ පන්දුවට පහරට විවිධ ක්‍රම, right? Heading in a standing position. හිට ගැනීමේ ඉරියව්වෙන් පන්දුර හිසින් පහර දෙන්න. තේරුම් ගෑ කියන මේ බලන්න. Heading in a standing position. Right. Then number 2. Then normally stand position එකේ ඉන්න ගමන් තමයි මේ ඉන්නේ කරන්නේ. normal හිටියා නැත්නම් normal විදියට ඉඳලා. So yeah, okay, you have to target the middle area of the ball. That's තමයි අපි ඉඳලා ගහන්නේ. Okay. Then number 2, heading with the jump. උඩ පැනලා මේ heading with the jump, right? උඩ පැනලා තමයි මෙන්න jump back එක තමයි මේ heading කරන්නේ. Look at figure 8.2. Heading with the jump. I will share some YouTube links for you. මම ඔයාලට YouTube links එකක් share කරන්නම්. මොකද today I am going to upload this video to the YouTube. අද මම මේක upload කරනවා මේ video එක YouTube එකට. ඒ නිසා මම පෙන්නුවොත් class එකේ ඔයාලට අපට upload කරන්න බැරි වෙනවා. copyright issues වදිනවනේ. ඒ නිසා එතකොට කෙලින්ම block කරනවා. ඒක දාන්න බෑ. upload කරන්න බැරි වෙනවා. Then I will send some links, okay? Number 3, ඔයාලා ඉඳලා බලන්න එතකොට. Heading with the dive, okay? ඉස්සරහට පයින්නවා. Heading with the dive. Dive කරලා මෙන්න මේ heading කරනවා. Heading with the dive, okay? Look here. Right. Heading with the dive. Okay. Then put again write these things, okay? Next subtopic on march out here. Different ways of heading the ball. Write these 3 methods today. Different ways of heading the ball. පැයටද පටන් ගත්තේ? For duration. In France, you had an awful experience, right? I just saw your comment, your message, right?
Right, different ways of heading the ball, right? These three methods, okay? Number one, heading in a standing position. Number two, heading with a jump. Number three, heading with a dive. Right, then please apply them. Right. I think time is enough for this one. Then next part, the heading the ball in a standing position, right? Heading the ball in a standing position. So, any area win. Right? Heading the ball in a standing position. When heading the ball from a standing position, I should be focused on the ball. Okay, as your book right? Towards the direction that the ball is coming. As your book right? The ball should be headed on the middle of the ball with the forehead. Then, as the ball is headed, the body should be bent backwards like a bow. And then should be straightened, bringing the head forward. පන්දු වදිනවත් එක්කම අපි පන්දු ස්පර්ශ කරන්නේ නැද්දි අපි මෙහෙම බෝ එකක් වගේ දුන්නා වගේ නාගේ නමනවා. නමල තමයි මේ හිට් කරන්නේ. හිට් කරද්දී ඒක ස්ට්‍රේට් වෙනවා පාරක්. Okay? Then the two hands are positioned a little ahead of the shoulder level. It is positioned little ahead of the shoulder level. So අත් දෙක සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ තේරියවුක සාමාන්‍ය මේ වගේ ඉරියව්වක තියා ගන්නවා අපි little ahead of the shoulder level. Shoulder මට්ටමේ raise මට්ටමේ ඉස්සරහින්. Clear? Then body balance should be maintained by placing the 2 feet apart a little more than the shoulder width, right? When you are doing it in a standing position, Putana, you can maintain shoulder width, more than shoulder width, okay? A little more than shoulder width to maintain your balance, right? Okay, සම්බන්ධතාවය තියාගන්න උරහිස් පටනෝඩා පොඩ්ඩක් කකුල ඈත් කරලා තියාගන්න කියලා කියනවා, right? Okay, that's the way of maintaining the body during heading the ball, right? Next, Putana. How to perform heading the ball in a standing position. How to perform heading heading the ball in a standing position. Right. Then, children, you have to write the method of heading the ball in a standing position, right? Okay, this is the way of heading the ball in a standing position. Okay. I'll give some sufficient time. Let's write them.
If it's so, please tell me. What can you know? Uday, how about now? We start at 9 o'clock. Finish, sir. Okay. Others, Uday, how about now? Okay, I think time is enough for this one. If you want more time, please tell me. Right. Right, the activities for practicing heading the ball. Okay, you have given some simple activities here to practice heading the ball, right? Let's look at how to perform them. Number one, take the ball in both hands. Okay, look at this activity there. Take the ball in both hands and hold it before the forehead, right? Then one hold the ball like this. The ball take the ball in both. Hit it with the forehead, right? Say a forehead again. Right. Kasi මේක නිකම්මත් නෙමෙයි සාමාන්‍ය එකට වගේ යන්න ගහනවා නම් සාමාන්‍ය නේද? අර පොඩ්ඩක් ඇඟ නිකන් අර පොඩ්ඩක් අර බෝයි වගේ පද්දලානේ. ටිකක් පද්දලා එහෙම ගහන්නේ, right? ඒ බාලු actually may I right? I can't perform here with the perform and there. Then now to right. Toss the ball by yourself. දැන් ඔයාව පන්දු උඩ දානවා. Toss the ball by yourself. Then as the ball comes down, පන්දුව පහළට එනකොට මොකද කරන්නේ? Head the ball adapting the correct posture. අන්න. ASසේ අර පන්දු උඩ දාලා පන්දු පහළට එද්දි ඔන්න ඔයා
heading කරනවා, right? Toss the ball by yourself, and as the ball comes down, පන්දු පහළට එනකොට මොකද කරන්නේ? ඔයා toss කරා පන්දුව. When it comes down, එක පහළට එනකොට, you can head the ball, right? Head the ball, adapt with the correct technique. ඒ හරි technique එකෙන් මම දැන් අද කියන්න බෑ මොකද ඒ හරිය. ඒකට ඔයා ඒ post එකෙන් හරියට head කරන්න කියලා කියනවා. Number 3. Ask the friend to stand about 5 meters in front of you. Okay, you can keep a gap of between 5 meters from you and your friend, between you and your friend, and to throw the ball above the level of the head, right? Then you can ask the friend to throw the ball above the level of the head. Then එයාට කියනවා හිසේ මට්ටමට ඉහළ මට්ටමකින් පන්දු එවන්න කියලා කියනවා ඔයාට, right? As the ball approaches, you head it and return to your friend. ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා heading කරලා පන්දු යවනවා කාටද? To your friend. Then he will head to you. එයාත් ඔයාට head කරලා යනවා. Then you can head it to him, right? Alternatively, you can do them. Clear? Number 4. Number 4 එකේදී එච්චරයිනේ. Sorry, number 4 එකේ ඒක මොනවද තියෙන්නේ? In here, as a start, okay? In here you can get the support of your friend here. Then මෙතන යාළුවගේ support එක ගන්නවා. No need of alternatively doing it. Okay, මට කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේකෙදී. මොකද ඊළඟ එකේ තියෙන ඒකම තමයි තියෙන්නේ, right? Just with the help of your friend, just ask your friend to throw the ball above the level of the head. යාළුවට කියන උඩින් පන්දු දාන්න කියලා. Then you can head it. ඔයා head කළා යට යනවා. That's enough. Yeah. Then you can change your roles, right? And you can perform them. ඊට පස්සේ දැන් මාරු කරන්න. ඔයා throw කරනවා, යාළුවා head කරනවා. එහෙම කරන්න පුළුවන්. Then number 4. Ask a friend to stand in front of you at a distance of about 3 meters. පුතේ, keep a 3 meter gap in between you two, okay? ඔයාලා දෙන්න පඩතරේ මීටර 3ක් විතර තියාගන්න. Head the ball between two of you. අන්න එතන තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයා මෙයාට from you to the friend, from friend to the you, හරි? මෙහෙම alternatively මෙන්න මේකදී heading කරගන්න කියලා කියන්නේ. Right? That's what about them, right? අපි ඒක ලියාගෙන ඉන්නවා. Okay, children. Write down this one. Write down. Write down some activities practice heading the ball in football. Write down which practice heading the ball in football, right? Right. Children, add the figures at home. ගෙදරින් රූප අදින්න. Some is face for drawing the figures at home. ගෙදරින් රූප අදින්න අපි. At least write 2 of them.
You can write anything you like. Okay. Then leave some space and you can move towards the last part today. The last part of the lesson. Factors that should be taken into consideration when heading the ball in football. Okay, පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ පන්දුවෙන් හිසෙන් පන්දුවට පාර දෙනකොට සලකවන්න කාරණා. Right. What are the things that you have to consider when you are heading the ball in football, right? Number one, I should be kept focused on the ball. Okay, as you're going towards the moving ball, right? මේ චලනයට පන්දුව දිශාවට. The ball should be headed in the middle. පන්දුවේ මැදට තමයි හිසෙන් පාර දෙන්නේ. With your forehead, right? Particular attention should be paid towards ensuring security, safety, right? Ensuring safety. ආරක්ෂා සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා කියනවා. Right? Then just find this one මෙහෙම ලියා ගන්න. Factors, let's start right now. Factors that should be taken into consideration when heading the ball in football, right? I should be kept focused on the ball. Moving ball, whether as you're going on it, the ball should be in the middle. Particular attention should be paid on towards ensuring safety, right? ආරක්ෂා සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. Okay, write these 3 points, please. එතන අපි ලියාගමු. Right, පුතේ how about now? Write these 3 points පුතාලා. Then that's the end of the lesson. Right? That's the end of the lesson පුතාලා. Then next day we can start talking about the next lesson. It is in the second part again. Second part right. And today we can, on next day we can move towards the next lesson, right? Then that's the end of the lesson. I think the lesson is clear to you, right? Then please go to the lessons. Okay, then on next day we can finish geography lessons too. In geography, we can finish the syllabus, second term syllabus in geography, right? Then we can move towards papers. Then that's all for today. Then have a nice day and goodbye. Then see you next day. Good night.